Hi, everyone. My name is Matthew Boxler, and today we're going to talk about choice and decision. Olá, pessoal, todo mundo. Meu nome é Matthew Boxler e hoje nós vamos falar sobre alegrias e decisões, escolhas. Someone had asked me recently, what is the difference? And I realized that it's a good idea to give you all some clarification. Alguém outro dia me perguntou a diferença e eu acho muito interessante dar uma orientação, dar uma linha de ação para vocês. So the big thing about choice is when you choose something and it's light, and when you decide something, it's usually heavy. Quando você escolhe alguma coisa, isso é leve. E quando você decide algo, isso é pesado. Because when you choose from no conclusion and no supporting information, then that choice can expand into something greater. Quando você escolhe sem nenhum ponto de ordem, quando você escolhe sem expectativa, essa escolha, ela se torna grandiosa. Now, when you decide something because of this and because of that, I must decide this, it will not expand into something greater. Agora, quando você decide algo baseado nisso ou naquilo, isso não cria nada grandioso. Yeah, so a great example is when someone says something to you that makes no sense, but it makes your entire reality light up, then if you choose it, it will create more for you. Então, isso acontece quando alguém fala alguma coisa para você que não faz sentido, mas de alguma forma, aquilo parece tão leve que cria mais para você. Now, if someone says something that's surrounded by conclusions, projections, and supporting evidence, it has to be heavy if you choose it, which makes it a decision instead of a choice. Mas quando alguém fala alguma coisa para você e ele está baseado em pontos de vista, em conclusões, no que é, no que não é, aquilo ali fica pesado e parece que me perdi. I'm lost here. Just when they are based on conclusions and decisions, they end up being a decision. Yeah, they are heavy and eles viram decisões ao invés de escolhas. Thank you. Yeah. When you make a choice, it always leads to greater choices. And when you make a decision, often that's all it can be. Quando você faz escolhas, eles normalmente te conduzem a algo grandioso. Mas quando você toma uma decisão, apenas é o que é. Paula, did you have questions? Paula, você tem perguntas? Choice and decision? Yes, I sobre have. Escolhas e decisões? I heard a lot. You just have to choose. And then I was thinking, but I choose. Why is not happening anything for me? Because I choose maybe go to a class or do I don't know, like something fun. And nothing happened. I was like, okay, so I choose, but nothing is happening to me. Muitas vezes eu escuto que eu tenho que escolher e sobre as decisões. Só que, na verdade, as coisas elas não acontecem. Mas eu estou escolhendo. Então, como... Go on. How do I get from I choose to really choosing, to becoming that choosing? Então, como eu saio desse lugar de escolher para realmente escolher? So I get the question is probably more, how do I choose and then get what I'm asking for? Então, eu percebo que a questão é mais do como eu estou escolhendo do que como eu vou obter aquilo que eu estou pedindo. Yes. And that's a really great question.
E isso é uma ótima pergunta. So if you're not receiving what you're asking for, the first thing you want to do is pock and pod everything you've decided about your choice. Então, se você não está recebendo tudo aquilo que você pediu, o que você tem que fazer é foca and pod para tudo aquilo que você decidiu que era o que você queria receber. Certo e errado, bom e mal, pode e pac, todos os novos cortos, garotos e lambs. Ou, se está em Rio, it's pac e pode, ok? Much better, foca and pod. Foca and pod. Muito bom. Muito bom. Cool. So if things are not showing up for you, that means you need to ask another question. Se as coisas então não estão acontecendo para você, isso significa que você poderia fazer outras perguntas. And the first thing I always ask is this. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é isso. What will this create for me 5 years or 10 years into the future? O que isso vai criar para mim em 5, 10 anos no meu futuro? If I choose this, what does it create in 5 or 10 years? If I don't choose this, what does it create in 5 or 10 years? Se eu escolher isso, o que isso vai criar em 5, 10 anos? E se eu não escolher isso, o que vai criar em 5 ou 10 anos? Now, why would you ask, what does this create for me in the future? Então, como é você perguntar o que isso vai criar para mim no futuro? Well, the reason is because you as a being don't exist in time. So when you choose something that doesn't work for you, you immediately know it won't work for you. Porque isso acontece porque nós somos seres atemporais. Então, se a gente escolhe criar algo que não vai expandir para a gente vai saber imediatamente. Now, if it's not going to work for you, it probably won't show up very easily. Então, se isso não vai funcionar para você, não vai aparecer de forma muito fácil. Now, another thing is, when you're talking about a decision, you have a definition of how you're going to receive something or what you're going to receive. Então, quando você cria uma definição de como você quer receber alguma coisa, você já definiu, concluiu como e de que jeito que você quer receber aquilo ali. Now, when you choose something, you choose the energy of what it creates, not the definition of what you've decided it is. Então, quando você escolhe, o que você recebe é a energia da criação e não aquilo que você decidiu que é. So, does energy come to you, Paula, easier, or do things come to you easier? Então, Paula, essa energia ela vem para você de forma fácil ou é o que você pensa que vem de forma fácil? Yeah, energy. Right. So everything, when you're looking at a choice and it's not moving, you want to destroy and uncreate all your decisions, conclusions, and definitions of how it is supposed to show up. Então, sempre que você escolher algo e aquilo ali não estiver acontecendo, você está disposta a destruir e descriar todas as definições, decisões e conclusões de como isso deve aparecer? And what happens then is the universe can bring you the energy of what you're asking for, even if it's a different definition. E o que pode acontecer é que o universo ele vai te entregar algo que está fora das definições que você criou. So if you ask for an apple and it doesn't come, and then an orange shows up the next day, but it's the orange that you really wanted, but you were calling it an apple. Oh man, that's going to be a good translation. Então, você está pedindo por uma dúzia de maçãs. E aí ele não entrega, mas ele entrega assim, uma laranja, que era aquela laranja que você tinha definido que era uma maçã. Mas na verdade, aquilo que você estava escolhendo era a laranja. Yeah. So often, does that make sense? Does that help, Isso Paula? faz sentido?
Yes, totally. Okay. Thank you. Yeah. Sim, totalmente. And if you choose something and it doesn't move, if you choose something and Então, it's not generative, then chances are what you're asking for may not be what you actually desire. então, se você está escolhendo alguma coisa e a energia não se move, se aquilo não é generativo, de repente não é aquilo que você realmente deseja. So does that help out a little bit Então, or a lot? como isso aí parece para você? É muito ou pouco? Muito bom. Okay. Ah. Do you guys want another example? Vocês, rapazes, querem um outro exemplo? Pessoa. So when I was a teenager, my dad bought a new car that was called a Chevrolet Camaro. Então, quando eu era um adolescente, o meu pai ele comprou um carro novo, que era um Chevrolet, um Camaro. Now, that was the right car for me to like as a young man because it had lots of power and girls liked it and it was cool. Então, era o carro perfeito para mim como adolescente, porque era um carro potente, era um carro bonito, as garotas adoravam, ele era o máximo. So I made the decision that that was the right car for me and that I liked it. Então, eu tomei a decisão de que aquele carro era o carro certo para mim e eu gostei. But it actually wasn't. I liked a different kind of energy in a car, but because I decided that I liked the Camaro, it didn't show up. It was like out of order with what I actually enjoy. Então, na verdade, não era aquela energia que eu escolhia, mas como eu decidi que eu gostei do Camaro, o outro não apareceu e eu fiquei meio que fora de serviço aí para a energia que eu poderia ter recebido. Now, if I would have had tools back then, boy, that would have been cool, right? Então, se eu tivesse as ferramentas naquela época, meu Deus, ia ser demais. But if I apply it to today, I would destroy and uncreate everything I've decided and concluded about having that car that way. Times a godzillion. So foi errado, bom, não pode pagar todas as questões. Então, se fosse hoje, com as ferramentas de hoje, eu iria destruir, descriar todas as expectativas sobre aquele carro. E tudo que não permitisse isso, certo, errado, bom e mal, para um pouco todos os nove cursos garotos e além. So, Paulo, do you want to talk more about a choice that you're hoping will create more, or would you like some facilitation right now? Paulo, você gostaria mais de falar sobre as escolhas que você está fazendo e que você acha que criariam mais, ou você gostaria de continuar na facilitação? Facilitação. Facilitation. Okay, great. So, without telling our entire studio audience exactly what your choice is, what can you tell us about it? What is the choice? Mesmo sem contar toda a nossa audiência aqui no estúdio, quais são as suas, o que você realmente deseja, quais são as suas escolhas? I choose to take classes, more access classes. Ela escolhe ter mais classes de Access. Okay, great. So I'm going to ask some question. Have you decided you will pay for the classes, or are you choosing to receive the money for the classes? Which one's lighter? Então eu vou te perguntar, você decidiu que você tem que pagar pelas classes ou que você tem que receber pelas classes? O que é o mais leve? Receive from the classes. Okay. Receber das classes. Receber a classes. Yeah. Cool. So if it hasn't shown up, you want to ask, okay, what else is possible here? Ok, então se isso não aparecer, você poderia perguntar o que mais é possível aqui? And secondly, you want to ask, what don't I want to know about receiving money directly that if I knew would change my reality?
E segundo, você pode perguntar o que tem aqui que eu ainda não estou percebendo e que se eu escolhesse receber o dinheiro diretamente, eu poderia ter mais acesso a isso. Diretamente. And everything that is, can you pock and pod? E tudo que não permita isso, você pode, por favor, pocket pod. So, can I ask you another question, Paula? Então, eu posso te fazer outra pergunta, Paula? Sure. If you started receiving all the money you needed for classes today, Se você começasse a receber todo o dinheiro que você precisa para as classes hoje, what's the first thing that would change in your world, in your family, in your relationships? o que seria a primeira coisa que mudaria na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos? I will be. The word is not happy, but happier because I'm going to do something that I enjoy. Eu não ficaria assim feliz, porque não é isso, mas mais feliz, porque eu estaria fazendo algo que eu gosto. So, would your role in your family change if you could just start traveling the world and going to classes all over the place? Então, você acha que o rol na sua família, as coisas mudariam se você começasse a viajar o mundo inteiro fazendo classes? E dando classes? Ah, you can't lie to me. Ah, não pode mentir para mim. Right. So is the money not showing up because why is the money not showing up? Então, o dinheiro não está aparecendo. Por que o dinheiro não está aparecendo? Are you willing to allow how your family sees you and judges you to change a lot or a little? Você está disposta a deixar que a sua família te julgue e isso é leve, muito pouco? Yes. A little or a lot? Muito pouco. Okay. Well, was it a little before I asked and now it's getting more? Bigger. Yes. É, muito maior. Yeah. Okay, so everything that brings up and everything you're holding in place to not allow your family to judge you a lot, can we destroy and uncreate all that brings up? E tudo que não permita que você deixe que a sua família te julgue muito, você vai deixar ele embora, destruir e descriar? Yes. Certo errado, bom, mal, pá de pacto, não viscotos, corotos, silêncio. The only full sentence I can say in Portuguese with ease, joy, and glory. É a única sentença completa que eu posso falar em português com total facilidade, alegria e glória. And what else is possible? E o que mais é possível? Okay, so do you have more energy available in your body now or less, Paula? Então, você tem mais energia disponível no seu corpo agora ou menos, Paula? More. Mais. Yeah. So when we're willing to receive more judgments, more energy can come into our choices. But if we've made a decision, that stops all the energy coming into our reality. Então, se nós estamos dispostos a receber mais julgamentos, isso cria mais energia nos nossos corpos. Porém, se a gente levanta as barreiras, isso aí não cria. If you want a lot of money fast, I would ask, what would it take for my family to judge me so much that I became a millionaire tomorrow? Então, se você quer receber mais dinheiro agora, o que você permitiria que a sua família te julgasse tanto que isso te tornaria uma multimilionária amanhã? Now, I love families. I don't mean to make them look like they're wrong, because they're not. Families are great. Eu amo famílias, amo mesmo famílias. Eu não estou tentando fazer com que elas pareçam erradas. Famílias são ótimas. But how many families have had tools to know that a family should be a ever-changing and dynamic group of people?
Mas quando as famílias têm as ferramentas para terem a consciência de que elas poderiam ser um dinâmico grupo de pessoas. And most cultures, in fact, all cultures on the planet, try to make families solid and unchangeable until you die. Então, assim, na verdade, todas as culturas, eles fazem com que as famílias elas sejam sólidas e imutáveis e que aquilo ali permaneça até o dia que você morrer. So, Paula, what if your family was the first Mexican family in Brazil ever to be dynamic and changing and have massive amounts of money? Então, Paula, se a sua família fosse a primeira família mexicana no Brasil, dinâmica, e que você permitisse que vocês tivessem, sim, uma quantidade absurda de dinheiro, With ease, joy, and glory. com facilidade, alegria e glória! Yay! Okay. So, this is such a great example of choice and decision with Paula's story. Então, esse é um grande exemplo de escolha e decisão com a história da Paula. Because when you decide things, very little can change, but when you choose something, everything can change. Então, porque quando você decide alguma coisa, muito pouco pode mudar, mas quando você escolhe, tudo pode mudar. Yeah, because choice leads to more choice. And a Sim, porque decision, escolhas levam a mais escolhas. and decision just leads to something becoming more solid. E decisões apenas levam a coisas se tornando mais sólidas. Okay.